Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my YouTube channel OB Math Study Care. Dear students, in the previous class we have discussed about the work-related problem of class 7 and 8. Now today we discuss about the LCM and HCF of a fraction. So now, dear students, for class 7 and 8, CQ number 1, there are three fraction. There are three fraction or algebraic expression are given. There are three questions. First question is resolve the denominator of second expression. Second expression denominator ke we should resolve, factorize korte hobe. Second question, find the LCM of the denominator of above fractions. এই যে ফ্র্যাকশন গুলো আছে, ফ্র্যাকশনের যে denominators গুলো দেওয়া আছে, এই denominators কে we should find out the LCM, determine the LCM of the above denominators. And second question, third question number C, make the equal denominators of the fraction. There are four names of the equal denominators. You can write the equal denominators, you can write the common denominators, you can write general denominators, you can write the same denominators. All are same. You can write equal denominators, same denominators, general denominators, and common denominators. All are same. So, dear students, please come to now we will solve the question. Question number A. Question number A. Resolve the second denominator. তাহলে second denominator equal to second denominator আছে হলো x square, sorry, it will be x cube x square minus 12x. There is a four rules of factorization or resolving. At first we take common, secondly we should apply formula, third rules হচ্ছে middle factor, and fourth rules হচ্ছে part to part. So at first we should bear in mind, have any common of the fraction from the among the terms. এই টার্মস গুলোর মধ্যে প্রথমে যদি কমন থাকে সেটা কমন নিতে হবে। হ্যাঁ, obviously here it has common. We can take common x. It will be x square minus x minus 12. So then now we can factorize x square. In the inner side of the bracket, x square minus x into 12. We cannot apply the formula, but we can a middle factor. So we can write, we should multiply, we should factorize the x and such way x কে এমন ভাবে ভাঙাইতে হবে যেন addition বা subtraction করলে, if addition and subtraction, if we add or subtract it will be only x, and if we subtract then it will be 12. So we can easily write, 4x plus 3x, or the minus 4x plus 3x, plus if we subtract 4x minus 3x it will be minus x, and if we multiply 4x into 3x it will be 12. So you can write 12. So you will take common second bracket now. So first, for every two term থেকে we can take common x minus 4 plus x minus 4 x. So it will be x into x minus 4 x plus 3. This is the answer. Dear students, it is very easy if you concentrately mind, if you try to concentrate this resolve.
you can easily understand. X cube minus x square minus 12x. At first we take common x, then it will be x square minus 12x minus 12. X square minus x minus 12. So then we made a middle factor of this term. Middle factor is we factorize the x 4x minus 4x plus 3x. That is 4x minus 3x. It will be it is minus x, and 4x into 3x, it will be, if we multiply product of 4x into 3x, it will be 12x square, or the coefficient that is 12. So we take common from the every two terms. At first we take common x, and then from first two terms we can take common x minus 4, and second term there is no common, we cannot take common x because 12 has absent x, so we can take common 3 x minus 4. Dear student, you should bear in mind তোমাদের মনে রাখতে হবে যে if first and second term and first term, the common term will be same. Common term is x minus 4, it will be same. So then x into x minus 4, x plus 3. This is our answer of question number A. Question number A. Our next question. Second question, determine the LCM of the denominators. B number. First denominator of first fraction. That means first denominators. First denominator equal to x square 5x plus 6. It will be, we can easily middle factor of this term, x square thrice x plus 2x. It will be 5x. If we 3x into 2x multiply, it will be 6. So we can take common x plus 3, and we cannot take common x, but we can take 2x plus 3. That means x plus 3, x plus 2. Our second denominator is given from A. Second denominators, you can write the description as just we write D. Second denominators, second denominator equal to x into x minus 4, x plus 3, and third denominator x square 6x plus 9. We can applying the formula x square 2 into x into 3 plus 3 square. So it will be x plus 3, a plus b whole square, x plus 3 whole square, So dear students, x plus 3 whole square, that means x plus 3 2 times. Now what is the LCM of the 3 terms? LCM is, at first, to determine the LCM, we should bear in mind LCM করার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, at first have you any term in front the every term. প্রত্যেকটা টার্মের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে প্রথমে মানে সামনে কোনো নাম্বার অর কোএফিসিয়েন্ট আছে কিনা. In the first term have no any symbol or coefficient, have no any variable or coefficient. But in the second term, in the second expression, have the second denominators, we have only one x, একটা x আছে সামনে, and third denominator have no any expression, so we write only x. Next, first expression x has 1 times, second expression x plus 3 has 1 times, but in the third expression x plus 3 has 2 times, so you should write the
x plus 3 two times. We should bear in mind, determine the LCM. We should bear in mind. Listen to me, students. Suppose you are 3 students. First one have 10 taka, second one has 20 taka, and third one has 30 taka. What will be the LCM and HCF of this? We should bear in mind, আমাদের মনে রাখতে হবে যে the money which all students, all can given, মানে all types of student can given, this is will be HCF. এই যে 10 টাকা, 20 টাকা, 30 টাকার মধ্যে যেটা সবাই দিতে পারবে সেটা হচ্ছে HCF. আমরা যদি 10 টাকা নিই, 10 টাকা সবাই দিতে পারবে, সেটা HCF হবে 10 টাকা। বাট LCF is one kind of selfish টাইপের, যেটা আর কেউ দিতে পারলো কিনা না পারলো সেদিকে খেয়াল নেই, হাইস্ট যে দিতে পারবে সেই হচ্ছে এলসিএম। অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই যে ফার্স্ট এক্সপ্রেশনে এক্স আছে 1 টাইমস, এক্স প্লাস 3 আছে 1 টাইমস, সেকেন্ড এক্সপ্রেশনে এক্স আছে 1 টাইমস, বাট থার্ড এক্সপ্রেশনে এসে এক্স প্লাস 3 আছে 2 টাইমস। সো উই শুড টেক 2 টাইমস, আমাদের যেটা বেশি সেটাই নিতে হবে। আর তারপর আনকমন এক জায়গায় থাকলেই, মানে বলছে যে একজনের কাছে যেমন এখানে এক্স এক জায়গায় প্রথমে একটা এক্স আছে, বাকিদের নেই, বাট এক্স আমরা নিতে হবে। কোন টার্ম যদি কারো কাছে থাকে ওটা নিতে হবে, মানে এটাকে সবারটাকেই রেসপেক্ট করতে হবে, সবার মতামত আর কি, যেটাকে বলি আমরা ডেমোক্রেসি, লাইক দ্যাট। সেকেন্ড হচ্ছে এক্স মাইনাস 4, ফার্স্ট এক্সপ্রেশনে হ্যাভ নো, সরি, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন হ্যাভ এক্স প্লাস 2, এক্স প্লাস 2, and another term in the second expression x minus 4. We should take x minus 4. This is the LCM of the denominators of the above fraction. Dear students, now we will solve the question number C. Determine the make the fraction into equal denominators. All fraction ke we should make the equal denominators, same denominators, common denominator or general denominators. So at first, what is the procedure of making the equal denominators? At first you should find out, determine the LCM of the denominator. In the second question we have determine the LCM of the denominators. LCM will be LCM, we got the LCM from the B, x into x plus 3 whole square, x plus 2, x minus 4. Next procedure হইছে প্রত্যেকটা we should divide the LCM by the every denominator. প্রত্যেকটা ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর দ্বারা এই এলসিএম কে ডিভাইড করতে হবে। তাহলে এলসিএম কে যদি ডিভাইড করি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে কি হবে, যে সুতরাং therefore x into x plus 3 whole square, x plus 2, x minus 4, but our second denominators we get from the B. Second denominator, our first denominator we get x plus 3 and x plus 2, x plus 3 and x plus 2. If we cutting x plus 3, then we get x plus 2 কাটা যাবে and x plus 3 কাটা যাবে, we get x into x plus 3 x minus 4, জাস্ট এই টার্মটাই আমরা পাবো। সো সেই ক্ষেত্রে we should multiply, আমরা অর্থাৎ যে প্রত্যেকটা এলসিএম কে we should divide by every denominator of the LCM. প্রত্যেকটা এলসিএম কে আমাদের প্রত্যেকটা ডিনোমিনেটর দিয়ে আমাদের we should divide, আমাদেরকে ডিভাইড করতে হবে। আমরা কি করলাম, here the LCM in the LCM is x into x plus 3 whole square, x plus 2, x minus 4. We divided this by x plus 2, first denominator, x plus 3, x plus 2, and we get the quotient x into x plus 3, x minus 4. We should multiply the first expression by this quotient. আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সবসময় ওই রেজাল্ট দিয়ে ফার্স্ট ফ্র্যাকশন কি মাল্টিপ্লাই করতে হবে। therefore ফার্স্ট ফ্র্যাকশন x square plus 2x and x square 5x plus 6, that means it will be x plus 2, then it will be
x plus 3 x plus 2, and we should multiply the LCM and we should multiply the numerator denominator by the result x into x plus 3 x plus 3 x minus 4, and similarly x into x plus 3 x minus 4. Then we get the result. We should bear in mind, আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকবার আমরা এই মাল্টিপ্লায়ার করার পরে যে ডিনোমিনেটর পাবো সব এই যে এলসিএমটা পেয়েছিলাম, ইট উইল বি দা ইকুয়াল টু এলসিএম। এই এলসিএম এর ইকুয়াল হবে সব সময়, আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দেখি, সেম হবে। হ্যাঁ, x ইন্টু x প্লাস 3 হোল স্কোয়ার 2 টাইমস x প্লাস 3 হোল স্কোয়ার x প্লাস 2 x minus 4 and x square plus 2x and you can multiply, or you can write the this type of, you can multiply x square plus 3x x minus 4. This is our first fraction, and similarly we get from the second and third fraction easily, and it will all the times we see that the LCM will be equal. LCM will be equal. We show it again. Now divide. Now x similarly we get, তারপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, x into x plus 3 whole square x plus 2 x minus 4 divided by second denominator. Second denominator we get x into x minus 4 x plus 3. Our result become x plus 2, only x plus 2. So we should multiply the second expression only x plus 2. Now 3 into x cube minus x square 12x. That means the fraction will be 3 into x minus 4 x minus x plus 3, and then multiply the x plus 2 into x plus 2. There is, students, notice that our denominator is same. The first fraction, denominators of first fraction and denominator of the second fraction will be same. So it will be 3x plus 6, and the denominator will be x into x plus 3. Oh, dear students, there is another things. Our result will be x plus 2 x plus 3, অর্থাৎ দুইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তাহলে আমাদের এখানে হবে x plus 3 and x plus 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, x plus 2 and x plus 3, and it become when we multiply by, it become 3 into, if we multiply this, x square plus 3x 2x plus 6 by x plus 3 whole square x plus 3 x plus 2 x minus 4. Similarly we get the denominators all the times. Then if you same way, similarly we get from the C. Similarly we get from the
C, the same type of fraction. From the C we get similar type of fraction, 2x square plus 6x plus 9. That means it will be, if we divide, we get 2 into x square, x plus 3 whole square. That means our quotient will be x plus 2, x minus 4. So we multiply into x plus 2, x minus 4. Dear students, you should bear in mind every times we get the, every times, oh yeah, we get it another number by x. It will be x. So in the third fraction will be 2 into x into x plus 2, x minus 4, and denominator will be x into x plus 3 whole square, x plus 2, x minus 4. So dear students, we should be, we notice that every time we get the denominator of the all fractions are same. So you should write all this type of fraction from the multiplying, dividing, we get the our denominators or fraction are this, and we notice that all times, all times we get the same kinds of denominator. So it is the equal denominator, it is express the equal denominator fraction. You write the in your board, in your script, this fraction equal to all this equal denominator fraction, you write with the second bracket. Okay, that's all. I give another creative question on your, please try to solve your home. Thank you. Thanks all, and please see this lecture in 2 or 3 times, then you can easily understand. And dear students, please subscribe my channel Uimath Study Care, and have you faced any kinds of problem, then please communicate with our phone, and then also by you can know your problem by comments. Thanks all. Assalamu alaikum.